Melody Dave. Oh, what? Oh, what's poppin' that little fam? Oh, well, let me adjust that ISO a little. Whoop. Looking so much better. All right, what is poppin' fam now, Lady Davis? Yeah. All right, so what's poppin' now, Lady fam? 여러분들 돌아왔습니다. 오늘 very exciting news here. I've been getting a lot of comments and a lot of requests that I do this once again, which I haven't done for what? Like months now. 제가 가장 잘 알려져 있는 컨텐츠가 바로 이거죠. 영실파, 영어 실력 파헤치기예요. 오늘 제가 다룰 사람은 여러분들 I won't wait for too long. 바로 RM, 방탄소년단 BTS의 UN 연설문을 오늘 한번 파헤쳐 보려고 합니다. 많은 분들이 모르시겠지만 최근 들어서 방탄소년단의 유튜브 구독자 수가 빅뱅의 구독자 수를 뛰어넘었습니다. That's pretty fucking crazy, dog. I'm not trying to compare, but no other Korean celebrities has ever gotten a chance to be speaking in UN. That's incredible. 한국말도 영어도 어느 정도 잘 할 수 있는 제 입장에서 이 BTS가 UN에서 했던 스피치가 과연 어느 정도의 레벨이고 그리고 어떤 표현을 여러분들이 배우실 수 있는지 한번 파헤쳐 드려보도록 하겠습니다. So let's get into it, but before I get in, let me plug myself in a little bit. A merch has just dropped. 이 merch를 만들려고 정말 2달 동안 피똥을 싸면서 영상도 못 올리고 사실 그 정도까지는 아니긴 하지만 열심히 준비해서 만들었습니다. 이 안에는 정말 긍정적인 내용이 몇 가지 있는데 그거를 간단하게 설명드릴까요? 일단 woke라는 단어는 정신이 깨어있는, 의식이 살아있는, 현명한 사람을 일컫는 데 쓰는 그런 단어예요. Who doesn't want to be woke? I wonder. 그리고 저희 merch 판매를 통해서 발생되는 수익의 일부는 비영리 사회단체에 기부가 될 거고요. 이 merch를 구매하신 분들은 저와 함께 봉사활동을 갈 수 있는 기회가 주어집니다. So let's get back into it. 그러면 이제 영상으로 돌아가서 영실파 한번 시작해 보도록 하죠. Let's go. Thank you, Mr. Secretary General, UNICEF Executive Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. 지금 어제 인사한 거예요. 인사가 엄청나게 길고 그리고 익숙하게 들리는 단어들이 많이 없었을 거예요. 고급스러운 어휘를 많이 썼고 그리고 표현 역시 원어민스러운 표현들이 많았어요. The excellencies and distinguished guests all across the world 뭐 이런 표현부터 해가지고 영어가 조금 딸린다면 It's an honor to be here for today's young generation 뭐 이런 식으로 말할 수가 있는데 정말 영어 호흡 길게 고급스러운 단어를 쭉 쓰면서 했던 문장이었던 거죠. It's an incredible honor to be invited here for such significant occasion for today's young generation 뭐 이런 식으로 말했던 것 같아요. 어쨌든 간에 제가 말하고 싶은 거는 물론 스크립트가 있긴 하지만 자기가 쓴 스크립트라면은 정말 잘 쓴 거고 정말 원어민스럽고 이런 자리에서 듣기에 정말 적합한 레벨의 영어를 잘 구사해서 쓴 그런 인사말이에요. 너무 잘한 거예요. 100점 or 200점 or whatever, right? It's just spot on, 100%, right? Alright, so let's move on. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF, building on our belief that true love first begins with loving myself. We've been partnering with UNICEF's End Violence program to protect children and young people all over the world from violence. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world. And I'd like to begin by talking about myself. 오케이, 이제 자기의 개인적인 얘기로 들어가기 전까지 나온 문장들을 얘기를 하자면은 일단 내용이 너무 좋죠, 여러분들. 제가 보기에는 여러분들이 진짜 이 영상을 보는 시간을 가장 의미 있게 보내고 싶다면은 이 RMC의 영어 실력을 파악하려는데 아니면 여기에 놀라는데 감탄하는데 이 시간을 보내는 것보다는 요 내용, 요 자막을 보면서 이 내용에 몰입을 해서 나도 이래야지 뭔가 여기에 공감을 하고 그런 시간 그러는 게 훨씬 더 효율적이고 생산적인 그런 시간이 될 것 같다는 생각은 하지만 저는 영어 실력에 대한 영상을 만들고 있으니까 영어 실력에 대해서 얘기해 보도록 할게요. 여태까지 나온 문장들은 문법적으로 틀린 게 하나도 없었고 너무 고급스럽다 할 것도 없고 내가 하고자 하는 말을 정말 효율적으로 잘 전달한 잘 짜여져 있는 그런 문장들이었다고 보면 돼요. 영어를 후천적으로 배운 그런 사람의 입장으로서는 정말 이 정도면 너무나 완벽하다고 생각을 해요. 그러면 이제 남준 씨의 개인 스토리를 들어보도록 하죠. I was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. It is a really beautiful place with a lake, hills, and even an annual flower festival,
I spent a very happy childhood there, and I was just an ordinary boy. I used to look up at the night sky and wonder, and I used to dream the dreams of a boy. Nice expression. 이런 표현들 되게 좋았던 것 같아요. 방금 뭐라 하는 거냐면은 I used to look up in the night sky with wonder. 그죠? With wonder 하면은 궁금함도 많고 호기심도 많은 그런 마인드라는 거죠. 호기심도 많고 꿈도 많은 아이였고 and I used to dream dreams of a boy. 이렇게 말을 하죠. 어떻게 보면 dream이라는 단어가 두 번 나와가지고 redundancy, 반복이라고 생각할 수도 있는데 I used to dream dreams of a boy 이렇게 말을 하면은 뭔가 좀 시적으로 들리는 거죠. 하지만 어려운 단어가 하나도 없었죠. 어려운 단어 하나도 안 쓰고 이런 시적인 표현을 구사를 한 거예요. 고급스러운 거예요. I dream dreams of a man. And in an intro to one of our early albums, there's a line that says, "My heart stopped when I was maybe 9 or 10." What? Your heart stopped when you were 9 or 10? That's some grown ass boy. 하지만 9살, 10살 때 저런 말을 할 수 있다라면은 그러면은 뭔가 인생을 확실히 좀 많이 겪은 그런 아이지 않았을까. 그렇기 때문에 이렇게 뭔가 철들어 보이는 게 아닐까 생각이 들기도 하고요. Looking back, I think that's when I began to worry about what other people thought of me and starting seeing myself through their eyes. See myself through other people's eyes. 이런 표현 좋아요. 그죠? 남들의 눈으로 나를 본다. 그죠? 남의 시선을 의식한다. 이런 뜻이 되는 거죠. 그죠? That's a good expression. I stopped looking up at the night skies, the stars. I stopped daydreaming. Instead, I just tried to jam myself into the malls that other people made. Soon, I began to shut out my own voice and started to listen to the voices of others. No one called out my name, and neither did I. My heart stopped and my eyes closed shut. So, like this, we all lost our names. We became like ghosts. But I had one sanctuary, and that was music. There was a small voice inside of me that said, "Wake up, man, and listen to yourself." But it took me quite a long time to hear music calling my real name. Even after making the decision to join BTS, there were a lot of hurdles. Some people might not believe, but most people thought we were hopeless. And sometimes I just wanted to quit. But I think I was very lucky that I didn't give it all up. And I'm sure that I and we will keep stumbling and falling like this. Alright, so 여기까지 이제 중간에 멈춰보면은 여태까지 나온 문장을 제가 찝어드린 거 이외에는 막 그렇게 뭐 와 이런 표현을 써? 할 정도의 어떤 그런 문장은 없긴 했어요. 근데 하지만 그런 표현이 매번 나오는 거는 원어민들도 하지 못하는 거고 여태까지 나온 문장들 역시나 아까 중간 지점에서 얘기 드렸던 것처럼 너무나 효율적이고 그리고 문법적인 에러 하나도 없고 정말 퀄 떨어지는 이 상황에 맞지 않는 레벨의 문장이라든지 아니면은 너무 오바스러운 문장 하나도 없이 정말 말 깔끔하게 잘하고 있는 거예요. Very impressive, still very impressive. BTS has become artists performing in those huge stadiums and selling millions of albums right now, but I am still an ordinary 24-year-old guy. Shut up, you're not ordinary 24-year-old guy. You're hustling like nobody else. Oh, speaking of hustle, yeah, hustle and grind. BTS RM처럼 빡세게 열심히 꿈을 쫓으면서 사는 거를 이제 hustle and grind 한다 그래요. If you like the meaning, you know what to do. If there's anything that I've achieved, it was only possible that I have my other BTS members right by my side, making up the brightest stars in the constellation of my life. Wow, so poetic. 뭐 이건 사실 원어민적 표현이라고 말하기에는 그냥 시적인 표현인 거고 어쨌든 간에 그죠? These faults and mistakes are what I am, and they're making up the brightest stars in the constellations of my life. I think he said. 어쨌든 간에 이런 식으로 말할 수 있다는 거는 정말 good. 가끔가다 발음이 여기저기 미세하게 약간 미스나는 슬립 나는 데가 있긴 한데 어쨌든 간에 문장이나 이런 것들은 완벽해요. 하지만 여러분들이 꼭 알아두셔도 좋겠는 게 여기서 제가 하는 말은 RMC는 후천적으로 영어를 배운 거잖아요. 중학교 때부터 배웠나? 그럴 텐데
그런 사람 치고 국내에서 영어 배운 거 치고는 정말 잘한다는 거예요. 거의 그리고 문장 자체는 완벽해요. 100% 완벽해요, 문장은. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. I like to say the one last thing. After releasing our Love Yourself albums and launching the Love Myself campaign, we started to hear remarkable stories from our fans all over the world, how our message helped them overcome their hardships in life and start loving themselves. Those stories constantly remind us of our responsibility. So, let's take all one more step. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are. 지금 어휘 선택이 되게 좋아요. Urge, I urge you. I want to hear your conviction. 그리고 아까 또 뭐라 그랬지? 그리고 또 한 단어가 더 있었는데 Started to hear remarkable stories from our fans all over the world. 어쨌든 간에 지금 이런 식으로 적절한 어휘를 잘 연달아서 쓰고 있어요. That's very good. Where you from? Your skin color? Your gender identity? Just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. I'm Kim Namjoon and also RM of BTS. I'm an idol and I'm an artist from a small town in Korea. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. I have many faults and I have many more fears, but I'm gonna embrace myself as hard as I can. And I'm starting to love myself gradually, just little by little. That's very. What is your name? Speak yourself. Thank you very much. 문장을 여러분들도 다 알 수 있는 단어들로 구성이 되었지만 정말 원어민같이 잘 말을 했어요. 제가 확신시켜드릴 수 있는 부분은 스크립트였잖아요. RMC가 쓴 스크립트일 거예요. 만약에 원어민이 이 스크립트를 읽었더라면은 그리고 그거를 원어민이 들었더라면은 이 스크립트가 원어민이 쓴 스크립트라고 생각을 할 정도로 완벽했던 그런 스크립트예요. 신들린 마스터 스피커가 쓴 그런 스크립트는 알지 몰라도 그래도 원어민이 들어도 원어민 같은 그런 스크립트라고 제가 100% 말씀드리고 싶어요. 과거에 만들었던 그 RMC의 그 두 영상처럼 너무나 임프레시브한 영어 실력이었고 너무 칭찬하면 끝나면 조금 아쉬우니까 또 약간 아쉬운 점을 보내자면은 과거의 그 영상에 비해서 아주 뭐 영어 실력이 확 늘었다라는 거는 사실 느껴지지는 않았던 것 같아요. 본인이 욕심을 낸다면은 더 나아가면 좋겠지만 굳이 더 욕심을 내야 하는 그런 실력은 아니기 때문에 저는 massive respect를 표현하면서 오늘 여기서 마치도록 할게요. 만약에 영상 재밌게 보셨다면 여기 눌러서 구독해주시고 여기 눌러서 최신 영상 봐주시기 바랍니다. So this is it for today, guys. If you need, copy your merch, and I will see you guys again tomorrow for sure, or maybe even today. Melody Day!